Atangaza. Magavana waomba fedha zaidi kukabili janga la virusi vya korona. Na jamaa wanaorandaranda mitaani waiomba serikali kuwapa vifaa vya kujikinga dhidi ya korona. Na mpenzi mtazamaji, sasa tunaanza taarifa zetu. Matangazo haya unayapata moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile tuma maoni yako kupitia nambari 22047 ili tuweze kuyasoma tunapoendelea na taarifa zetu. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Ann Wairimo, wa kwetu wananiita Joash Onsare. Tuandamane hadi tamati. Marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi imetangazwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Agizo hilo litaanza siku ya Ijumaa tarehe 27 mwezi huu kote nchini. Wakati huo visa vingine vitatu vya korona vimeripotiwa nchini, idadi ya waathiriwa sasa ikifikia 28. Rais Kenyatta pia alithibitisha kupona kwa mwathiriwa mmoja wa virusi vya korona. Rais ameagiza Wizara ya Fedha kuondoa ada ya ushuru kwa 100% kwa wafanyikazi wanaopata mishahara ya shilingi 24,000. Fellow Kenyans, yesterday Kenya had 25 confirmed cases of the coronavirus, and today we have received confirmation of an additional 3 cases, bringing our national tally to 28 confirmed cases. At the same time, and amidst this trend, I am also pleased to announce that numerous other suspects or suspected cases have been found to be negative after rigorous testing. But more importantly, today we have registered our first patient who has fully recovered from this virus. This, fellow Kenyans, is a clear indication that we can and indeed will defeat this virus. Many more persons, both Kenyans and foreigners, remain under close monitoring, either under self-quarantine or compulsory quarantine measures, which have been taken to ensure the safety of all our people. I wish to assure you that as a government, both at national and county levels, we are implementing strict evaluation and monitoring protocols designed to proactively seek out and test persons who may be carriers of this virus. The management of the Kenya Ferry Service shall be vested in the National Police Service, the Coast Guard, and the National Government Administration Officers, NGAO, and all citizens shall be expected to obey and to follow the rules and procedures that shall be set out for crossing that ferry. Fellow Kenyans, social distancing, whether we like it or not, is now our new normal. It must be our new way of life until such time as we conquer this pandemic. I wish to once again reiterate that the most effective way to limit the spread of the virus is through basic changes in individual behavior and hygiene. I cannot
but state with deep regret. Na mpenzi mtazamaji, ni kauli ya rais, kauli nzito kweli kweli. Sijui maoni yako ni yepi? Tutumie kwa 22047. Anza na jina lako na vile vile unatazama TV47 kutoka sehemu gani? Maoni yako ni yepi kuhusu kauli ya Rais Uhuru Kenyatta ya marufuku ya kutotoka nje kuanzia tarehe 27 mwendo wa saa 1 jioni hadi saa 11 asubuhi? Hivyo basi mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tunasonga mbele. Hivi sasa ni kwa kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Ojwang ametoa makataa ya masaa 3 jioni ya leo kwa kila mkazi wa kaunti hiyo kuelekea nyumbani. Wakati huo huo, ameongeza kuwa hapo kesho hamna maduka yoyote yatakayofunguliwa eneo hilo. Suluhu is stay home, not come to town, stay home. Na kutembea ndiyo itasambaza. Kwa hivyo tunaambia watu wetu wawe ni wafanyabiashara, wawe ni watu ambao wanatembea na wanafanya chochote ile in Kitale town. In the next 3 hours, hatutaki anybody awe katika town hiyo, waende manyumbani, waepukane na coronavirus. Tomorrow, because of kudecongest Kitale town, tomorrow tumesema ya kwamba maduka hizo hata paka supermarket hakuna biashara itaendelea Kitale town tomorrow. We are telling our people tomorrow stay home. Tutafanya mkutano na county coronavirus emergency team, tupange vile mambo itaendelea biashara after tomorrow. But tomorrow we are saying watu wetu, iwe ni watu wa bodaboda, iwe ni wale wanafanya biashara ina gani, wakae manyumbani. Kama mtu anakuja town, basi akuwe pia ako na mbio kidogo, kwa sababu tutamkimbiza ili aepukane na coronavirus. Kwa hivyo kama hataki kuenda mbio, basi akae nyumbani, na kama ako na mbio, basi akuje, kwa sababu tutaibidi tumkimbize atoroke coronavirus. Lakini tunasema watu wakae manyumbani. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tukitoka Trans Nzoia tunarejea hapa jijini Nairobi, na ni kuwa huku visa vya mkurupuko wa kirusi cha korona vikiendelea kuripotiwa nchini, viongozi wa makanisa mbalimbali wametangaza kuunga mkono serikali kukabiliana na janga hili. Akizungumza baada ya kukutana na viongozi wa makanisa, waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema kuwa makanisa yatasaidia kutoa nafasi zaidi za kuwatenga walio na dalili za virusi vya korona. We will partner in the hospitals, that our brothers and sisters from the religious fraternity have, particularly in areas where the government is short. We have just spoken about NCCK Church in Huruma, where we are going to support the church, and that is not the only one. We have agreed that as a ministry, we are going to support the hospitals that the church is own, so that they can also be beefed up and be part of the war against this pandemic. For me, really, is to say that we really feel grateful to the religious community and to the leadership of the religions in this country for the support and cooperation that we are getting from them. I want to take this opportunity to tell our people in this country that God is in control. The government is doing all it takes to ensure that things are put together. And there is no way the government and the church can work in isolation. And that is why we are here today. But my hope comes from Isaiah 26, verse 20. When the nation of Israel had faced some wrath from God, and God had to tell his people to get out of the earth and quarantine themselves for a while until that passes. So we have still hope, because we believe with the effort that the government is doing, with the effort that the church is doing, even at the grassroots, we are sure after 21 days,
things will change. It's not difficult. But each country can react in its own way to try and mitigate things. To introduce again, or we go on. We continue. Yes, but at least you can get a country together. I think that we need your help. Let's start from there. Be able to finish your nourishment. That's not our side. Sijui kwa sababu gani inaitwa kupiga. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwa baraza la magavana nchini limependekeza serikali kuu kutoa pesa inazodaiwa na serikali za kaunti ili kuwezesha serikali hizi kujiandaa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Huu ni wito wa mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya, ambaye amesema kuwa serikali za kaunti zipo mbioni kuwatambua Wakenya wasiojiweza kabisa ili kuwapa vyakula na mahitaji mengine ya kimsingi. Mwandishi wetu Mulindikare na taarifa hiyo kikamilifu. Hofu ya maambukizi ya virusi vya korona inazidi kuitikisa taifa hili, na hii leo mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Wycliffe Oparanya amezungumza kuhusu baadhi ya mikakati ya serikali ya kaunti inazopiga kujiweka katika nafasi bora ya kupambana na maambukizi hayo. This is our call and our asking that the national government and county governments put in place measures to cushion the poor and the vulnerable members of the society from starvation in the event of total lockdown of the country. Mojawapo wa mapendekezo ya baraza hili ikiwa ni kwa serikali kuu kuachilia fedha wanazodaiwa na serikali za kaunti kwa mwezi wa Februari na Machi. The national government also should support county governments with additional resources for the emergency kit, and at this point we are requesting the National Treasury and the Control of Budget to release funds currently due to all county governments for the months of February and March. Oparanya anapendekeza kuwa sekta ya usafiri imetatizika pakubwa, hivyo haja ya serikali kutoa magari ya taasisi za utabibu za KMTC na magari ya huduma ya vijana kwa taifa NYS kuwasafirisha wauguzi hadi hospitalini. We have asked the national government to intervene so that institutions like KMTC, school buses and national youth services buses can be availed to the county governments so that they can be used to transport health workers to their working stations. Kuhusu kufungwa kwa biashara, Oparanya anaitaka serikali kuu kutoa vyakula vya msaada na mahitaji mengine kwa familia chochole. We urge the national government to activate the food distribution program under the Ministry of Devolution and Asset and work closely with the county governments to minimize duplication and wastage of the scarce resources, ensuring that the food reach the needy. Hata hivyo, hudumu wa bodaboda wametajwa kuwa kizingiti kikuu katika kukabili virusi vya korona, hali ambayo Oparanya anazirai asasi za kiusalama kuisaidia kutatua. Currently, our weakest link is the bodaboda transport. I've been moving around. They are behaving the same way they have been behaving before this particular disease broke out. This kind of carefree behavior must be stopped, and we request the police to help us reorganize the bodaboda sector. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, jina langu ni Mulindikare.
Na mpenzi mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kakamega, inatupeleka kwenye mapumziko mafupi tu, lakini cha muhimu kwa sasa tuzidishe majadiliano kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, akaunti yangu ni @JoshOnsare, na vile vile weza kuingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke, arafa fupi ama ukipenda SMS unaituma kwa 22047. Tutumie maoni yako na vile vile kauli zako kuhusu marufuku ambayo itaanza kutekelezwa siku ya Ijumaa humu nchini. Maoni yako muhimu, tuma kwa 22047, anza na jina lako na vile vile utuambie unatazama TV47 kutoka wapi. Mie na Ann Wairimo tunapunga unyunyu, lakini tunarejea na mengi zaidi kutoka kaunti mbalimbali. Welcome to Woodland Resort, where our key agenda is to provide comfort and elegance. We have spacious, well-appointed yet robust rooms designed to have a perfect view of the surrounding, offering a panoramic view of the countryside. It is family-friendly with a detailed lounge area, kitchenette, bathtubs, and modern showers to create the home away from home feeling. Woodland Resort, for comfort and elegance. Located in the outskirts of Kitale town, Kitale-Webuye Road, opposite St. Joseph's Boys, Kitale. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter @MOH_Kenya, @spokesperson GOK, @WHO. Na mpenzi mtazamaji, karibu ili tuweze kukujuza. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumatano. Hivyo basi endelea kuwa nasi tuweze kukujuza ni yapi ambayo yanajiri kupitia mitandao yetu. Tuko live kwenye Facebook TV47 Kenya, tutumia rafa fupi kwa nambari ambayo ni 22047. Anza na jina lako na vile vile utuambie unatazama TV47 kutoka sehemu gani ya Jamhuri ya Kenya. Tukisonga mbele ni kuwa kutokana na janga linalolikumba taifa la virusi vya korona, biashara kadhaa zimeathirika nchini, huku uuzaji wa mogoka kwenye barabara na soko za mji wa Embu zikifutiliwa mbali mara moja. Moige William anatuarifu. Uuzaji wa mogoka kwenye barabara na soko za mji wa Embu zimefutiliwa mbali mara moja. Biashara ya mogoka inatumika kama kitega uchumi katika maeneo ya Mbeere na huleta mapato makubwa katika kaunti ya Embu. Utaadhiri pakubwa mapato yao, huku kaunti nyinginezo zikifutilia mbali uchuuzi wa mmea huo.
Naibu kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Embu Magharibi akiwahutubia wachuuzi hao aliwaeleza kwamba hawataruhusu biashara hiyo kuendelea ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa corona. Soko imefungwa na in fact imefungwa kuanzia saa hii. Na mnatakiwa wale watu wako na miraa waondoke saa hii. Lakini sababu pia sisi ni binadamu kama nyinyi, tunaelewa. Si kweli? Tunaelewa yote. Tutawapatia leo muuze kabisa. Lakini kesho please msikuje hapa. Tusaidiane. Na pia mko na groups zenu za WhatsApp, mtumie hizo groups kuambia watu wengine wale mnanunua nao miraa. Kesho mpange vile mtachukua kule kwa mashamba. Awali wachuuzi wa mogoka walikuwa katika hali ya mguu ni ponye upande wa Kiretire ambapo kuna soko kubwa ya mmea huo baada ya kutimuliwa na polisi. Wakulima hao sasa wameelekezwa iwapo watahitaji kuendeleza biashara hiyo ifanyike katika mashamba ili kupunguza mkusanyiko wa umati. Sababu hii town tuko na watu wengi sana. Na mkikusanyika hivi hatari inaongezeka. Hatuongei juu ya corona sababu iko ng'ambo. Corona iko na sisi. Tunaweza tafuta riziki kupitia kuuza hiyo miraa kwa njia nyingine. Tunakubaliana na tumesema wale wanunuzi wa miraa na wale wauzaji mkubaliane kutoka saa hii vile mtakuwa mnauziana kule mashinani. Wachuuzi hao walionywa kuwa atakaye kaidi agizo hilo atatiwa mbaroni na kufikishwa kotini. Kutoka kesho, leo tuko hapa kwa amani. Leo tumekuwa sokoni, tumezunguka, tumeambia watu waweke maji ya kunawa na kama hawatafuata hiyo maagizo tutakuja na staili nyingine. Kutokana na amri hii, kinachosubiriwa ni kuona ni kwa kiasi kipi maisha ya mwenyeji wa kaunti ya Embu atakavyoathirika. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Mwege William. Mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kuwa huku serikali kuu ikitarajiwa kuanza kutekeleza ilani ya kusitishwa kwa safari zote za angani kutoka nchi za kigeni, gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago ameilaumu serikali kuu na kudai kutositisha safari hizo za ndege haraka iwezekanavyo kumechangia ongezeko la visa vya wanaopatikana kuugua virusi vya korona. Gavana Mandago ameyasema haya siku moja tu baada ya serikali yake kuwaweka watu 5 katika karantini ya lazima. I also want to tell national government that it is time we also become a little bit decisive in the actions we are taking. It will defeat all purpose and effort for us to struggle with all these prevention measures, and then we continue receiving flights from countries that have had catastrophic infection rates, putting into jeopardy our systems that we all understand that we have, yes, some capacity, but it cannot be real capacity should we have a pandemic like it has happened in Italy. So I think as government also, we must now, where we are heading to, take decisive actions. Waziri wa afya kaunti ya Uasin Gishu Evelyn Rotich amethibitisha visa vya 5 hao akiwemo mtoto mmoja wakidaiwa kutangamana na jamaa zao waliotoka mataifa ya Japan na Marekani kuliko ripotiwa visa vingi vya ugonjwa huo. Tumeweza kuweka watu familia 2, couple moja na couple lingine na mtoto mdogo. Sasa tuko na watu 5 hapo kama lelo wenye tumewaeka on forced quarantine. Ingawa hiyo ni facility yetu ya isolation, tungetaka watu waelewe kuwa tunahitaji support yao ndio tuweze kutumia hiyo isolation unit kwa wenye ni wagonjwa na sio wenye tunawalazimisha kufanya self quarantine. Kaunti ya Uasin Gishu inaendeleza kuweka mikakati dhabiti ya kuzuia kusambaa virusi vya corona ambavyo tayari vimeripotiwa kuathiri kaunti 4 hadi sasa. The preparedness of our equipment for eventual use in the disinfection of the Eldoret municipal and other towns because of this corona infection. So we have ascertained the fire engines you are seeing behind us here. We have a total number of 5 fire engines, and all of them are compliant for spraying
quite enough distance at a good pressure. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele ni kwa huku serikali ikizidi kuhamasisha wananchi kuhusu kuepukana na virusi vya korona kwa kukaa nyumbani pamoja na kufunga shule zote nchini. Watoto waliokuwa wakurandaranda mitaani almaarufu chokora waliopata makao katika nyumba ya watoto hawana kwingine kwa kwenda ila kusalia katika makao hayo licha ya idadi yao kuwa kubwa. Mwandishi wetu Mike Kagwonga alivalia njuga taarifa hiyo na sasa anatuandalia. Dhehebu la Restoration Ministries limewahifadhi zaidi ya watoto 30 ambao wanaendeleza masomo yao baada ya kuasi maisha ya kurandaranda mitaani mjini Bungoma, na sasa wako pamoja pasi na wasiwasi wowote kuhusu virusi vya korona. Licha ya mkurupuko wa virusi hivi, hapa ndio nyumbani mwafaka na wanakojua tu zaidi ya watoto 30. Na hapa wanapokaa pamoja wanatangamana namna gani? Vile wote tunajua serikali ilisema kwamba shule zifungwe na hata watoto warudi nyumbani. Hawa watoto wanajua hapa ndio nyumbani. Wamerudi hapa kwa sababu wengi wao hawana mahali pa kwenda kabisa. Ndiposa wako hapa. Mchungaji wa kanisa la Restoration Ministries Joseph Mukolwe anasema na vijana wanaosoma katika shule za msingi, za upili na hata vyuo anuai. Tuna vijana 30 ambao tumetoa mtaani, wako hapa, wanaishi hapa na wanasoma. Tuna vijana 8 katika shule ya upili, tuna vijana 2 ambao katika kituo cha Kisiwa Polytechnic, na wale wengine wote wako katika shule ya msingi. Katika boma hili ambalo limehifadhi vijana 30, mchungaji ameweka mikakati maalum kuhakiki hakuingii virusi vya korona. Hatumi mtu yeyote tu nje kununua bidhaa, bali amechagua vijana ambao kila wakitoka lazima wahakikishe wamesafisha mikono wanakokwenda na kila wanaporudi. Na lazima pia wajitenge na wajilinde, kwa sababu tunajua kwamba ulinzi unaanza na wewe mwenyewe, na wewe ndio daktari wa mwili wako. Kwenye boma hili ameweka maji kila mahali ili vijana hawa waoshe mikono kila wakati. Wakati huu wa janga la virusi vya korona, Mukolwe anasema hahitaji wageni katika mustakabali wa kuzuia kuingia kwa virusi hivyo. Kwa wakati huu, wageni ambao wanaweza kuja hapa ni lazima awe ni mtu ambaye amejilinda, na hata akiingia hapa vile nimesema ni lazima anawe mikono pale. Lakini kwa wakati huu hatungependelea sana wageni kuja. Pengine baadaye ndio tunaweza fungua milango kwa watu kuja, kama serikali tayari imetangaza ya kwamba tumepambana na virusi hivi na vimeisha. Hata hivyo, lengo lake ni kuwasaidia vijana wa kurandaranda mitaani wapate elimu na wengine waweze kujitegemea kimaisha kwa kuwanunulia baiskeli na troli za kufanyia kazi. Ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kwamba virusi hivi havisambai sio tu mjini bali pia nyumbani, na pia katika nyumbani mwa watoto hawa zaidi ya watoto 30. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwonga. So it's like some good for Na shukran sana mwandishi wetu Mike Kagwongo kwa taarifa hiyo kuntu kabisa. Kwingineko ni kwa wananchi wakiendelea kuchukua tahadhari ya kukabiliana na virusi vya korona nchini. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mbui ameamrisha kuhamishwa kwa stendi za matatu na bodaboda eneo hilo ili kupunguza msongamano wa watu mjini, hali ambayo wanabiashara wengi wamesema haiwezekani. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa zaidi. Katika jitihada za kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona katika kaunti ya Nakuru, kamati ya dharura ya kukabili virusi vya korona ikiongozwa na kamishna wa kaunti ya Nakuru Bwana Erastus Mbui pamoja na gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui walitoa amri ya kuhamishwa kwa stendi za matatu na bodaboda zilizoko katikati ya mji ili kupunguza msongamano wa watu. Inclusive of those that are moving towards that are playing between Nairobi and Nakuru, towards Naivasha, towards Njeri, towards Nanyuki,
Those ones are supposed to move to Siwani ground opposite Kingdom Seekers Church. All Western bound matatus will move to railway grounds opposite Motor Vehicle Inspection Station. All matatus operating at Ravine Stage will stretch to once St. Xavier's Primary School. The suburb matatus to acquire 4 picking and dropping spaces at the Gatehouse roundabout, but have a holding space at Railways ground opposite Motor Vehicle Inspection Unit. London-bound matatus to move next to Municipal Mortuary area. Lorry transporters at Section 58 to move to the space between Kunste Hotel and White House area. Buses picking and dropping at Mendeko Stage to move to Siwan grounds opposite Kingdom Seekers Church. After passengers alight at the various dropping points, they are encouraged to walk into town to avoid use of motorbikes. Consequently, all boda operators are banned from ferrying passengers within Nakuru town. Crowds will not be accepted and will be forcibly dispersed at the holding ground. The operators are supposed to remain in their vehicles, not to form crowds within that area. They just remain in their vehicles, their own respective vehicles, and only be seen out when they are picking or dropping to avoid congestion. The plan is that all traders at Nasha Market to move to Afra Main Stadium. All wholesale and retail traders at Wakulima Market to move to Afra Annex. All traders at Kipanga and Steamer Line to move to Ronda and Gidima Market respectively. Hata hivyo, wanabiashara katika mji wa Nakuru wamelalamikia hali hii, wakisema kwamba kulingana na gharama ya maisha, kusalia nyumbani ikiwa ni njia ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona haiwezekani, kwani mapato yao ni ya kila siku na ambayo haiwaruhusu kufanya uwekezaji. Mimi nasema hivi, sisi wenyewe ni maskini. Na hii serikali iko na pesa, si ni kweli? Kuambia mtu aenda kwa nyumba, anaenda kukula nini? Pesa yenye wamepewa sipopasi wasaidie wananchi. Lakini msikuje waambie watu ati mtu afunge aende kwa nyumba, anaenda kupea nini watoto? Mtu uko na watoto ile, uko na watoto 5, watakula nini? Hiyo jambo itatugusa kwa ajili tuko na nini? Tumbo tuko nayo hapa, tumbo tuweke kwa nyumba. Hapa ndio tunakula, tunataka tuoge vizuri, tukae usafi kabisa. Nikiarifia runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na mshukran Chichi Josephine kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa kamishna wa kaunti ya Bungoma Abdi Hassan amesema agizo la kufungwa kwa soko la wazi mjini Bungoma litazidi kutimizwa kwa siku 30 zijazo kama njia mojawapo ya kukabiliana na virusi vya korona. Akizungumza na wanahabari mjini Bungoma, kamishna huyo amehoji kuwa hatua hiyo inapania kusaidia kujiepusha na maambukizi ya virusi vya korona na kuwataka wafanyabiashara kufuata agizo hilo pasi na kufeli. Lakini mimi ujumbe ambao niko nao hivi sasa ni kwamba masharti ni lazima yafuatwe. Hapo awali tulikuwa tukitumia lugha ya kuomba, lakini sasa tumeondoka kwa lugha ya kuomba, sasa ni kushurutishwa. Itakuwa ni lazima. Manake sijui kama watu wanaelewa adhari ya ugonjwa huu ama ni mzaha. Sijui kama watu wanaelewa. Kwa hivyo ninataka kuwaelezea wananchi ya kwamba wakati wa kubembelezana na wakati ya kutoa mwito na mambo kama haya imekwisha, na hivi sasa ni lazima watu wafuate amri, na tutalazimisha mambo haya kwa sababu tumetenga kikosi ama vikosi vya kutosha ya kushughulikia mambo haya. Haya yanajiri baada ya mshukiwa mmoja wa virusi vya korona kusafirishwa kutoka mjini Bungoma hadi hospitali ya Mpagathi jijini Nairobi hapo jana baada ya kuonyesha dalili za kuwa na virusi hivyo. Mgonjwa huyo ambaye ni mwanafunzi kule Uswizi aliwasili katika hospitali ya Life Care mjini Bungoma akiambatana na wazazi wake pamoja na nduguye.
Hata hivyo, Kamishna Hassan amesema kuna wakazi wawili katika kaunti hii walio katika chumba kilichotengwa katika hospitali ya Webuye baada ya kurejea kutoka taifa la nje, akisema sharti watengwe hadi siku 14 zikamilike. Awali, Gavana Wycliffe Wangamati aliwataka wale wote waliosafiri kutoka nchi za nje kujitenga, akisema mfanyikazi mmoja katika serikali yake ametengwa kwa lazima kwa siku 14. Kuna baadhi ya ndugu zetu, jamaa na marafiki ambao walisafiri nchi za ng'ambo na wamerudi. Wengi wao wamefuata maagizo na maelezo ya madaktari na ya serikali, kwa hivyo wamejifungia. Kuna wengine ambao walikaidi, na hawa ilitulazimu tuwapeleke kwa lazima under police escort. We want every single person, and we want to ask everyone, that if you see anyone who has come from outside the country, please tell us, let us know, because it is our responsibility to disclose so that we engage and know that that person, either one, are doing self-quarantine. If they are not doing self-quarantine, then we must force them to do, we must take them to the isolation. Hata hivyo, wafanyi biashara mjini Bungoma wamelalamikia hatua ya kufungwa kwa vibanda vyao, wakisema walikuwa wanategemea kuuza ili kujikimu kimaisha. Kama ni nyanya inaoza, kama ni waru inaoza, vitunguu wenyewe inaoza, na tumechukua kwa madeni. Jamani, serikali mtusaidie. Fikiria na wale watoto wenye tuko nao pia. Unafikiria wanakula wapi? Ama si hivyo, mutupe mahali tukuje tukae hapo. Sisi kazi yetu ni kukaa chini na kukula. Kabla ya virusi hivi kusambaa kote nchini midhili ya uhaibuni, ni jukumu la kila Mkenya kuhakikisha kwamba havifiki mastakimuni ili kuzuia kusambazwa kwa familia zetu. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwongo. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni kauli za Wakenya nzito kweli kweli kuhusu jinsi ya namna na vile vile ya kukabiliana na virusi hivi vya korona. Mpenzi mtazamaji, maoni yako sijui ni yapi kuhusu taarifa ambazo tunakupeperushia. Nikiangalia kwenye 2207 anasema natazama nikiwa Kilifi County na wapata vyema. Ni Zablon anasema yuko katika kaunti ya Kilifi. Nikiangalia walio kwenye TV47 Kenya kule Facebook, ni naye anaitwa Emmanuel Simiyu, watching from Kihoto Naivasha. Asante sana Simiyu. Mwingine hapa anaitwa Justus Muli anasema great news, na vile vile watching from Mombasa. Mwingine hapa anasema anaitwa Muiru W Evanson anasema yuko tuned. Asante sana kwa kauli zenu. Naona wengi kabisa wakizidi kuzifuatilia taarifa hizi kwenye 2207 na vile vile at TV47 Kenya. Lakini kwa sasa twende mapumziko, kauli zenu zije, tutazisoma tunapozidi kusonga mbele. Peterson, tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But not too tough for Mwananchi Credit. Tutafanya aje? Si niko na 5 good cars. We can get a quick logbook loan approved within 6 hours. Nataka kuanzisha salon na spa. Hii haitatosa. Si tuko na title deed spare. We can still get more money using them. Get a quick approval within 6 hours using your logbook or title deed. Do not get stuck. Call Mwananchi Credit today. Si nilikuambia. You are a big smart joke. Mwananchi Credit. Investor in people. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands, or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing.
The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at @MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, dakika 40 zimeweza kukatika baada ya saa 1, tukiendelea kukujuza taarifa tendeti na vile sahihi. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 kutoka papa hapa makao ya utangazaji ya TV47. Mpenzi mtazamaji, sasa tunaelekea Trans Nzoia, na ni kwa baada ya runinga hii kuangazia hali tata inayopitia jamii ya kurandaranda mitaani almaarufu chokora katika mji wa Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia, hasa kuhusiana na kuenea kwa virusi vya korona. Muhisani amejitokeza kuhamasisha jamii hiyo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anakamilisha taarifa hiyo. Ni jamaa walio na ufahamu wa kila pembe na kila tukio linalojiri mijini, ila katika mchakato mzima wa janga la korona wameonekana kusaulika. Hapa jamaa mmoja kwa jina Steve Cairo amejitokeza kuhamasisha jamaa hao, huku akisambaza viyeyuzi na kuelekeza jinsi ya kutumia ili kujilinda dhidi ya virusi vya korona. Serikali inasema watu waweze kuwa na 1 meter away. But siku ya jana usiku nimeweza kupita huku ndani nikapata hawa vijana wanalala pamoja vijana kama 50. Na kwamba hiyo kitu ambaye ni mbaya sana. So mimi naweza omba serikali iweze kukumbuka hawa vijana, hawa street kids, iweze kuwapea hizo sanitizer. Kama tutakumbuka hawa street boys hapa Trans Nzoia, wewe utanunua sanitizer upeleke kwako. Utajitibu wewe na familia yako. Na hawa vijana wakipata, mimi nakuambia kusema ukweli, hata huko kwa nyumba itakupata. Wengi wao wameshabikia shughuli hiyo ya kuhamasisha. Hii tumepewa hii sabuni ya kunawa mkono. Hii dawa ya kunawa mkono inatusaidia hapa hivi huyu gonjwa usishike. Na huyu beste yetu Waiguru ndiye ametuletea hii eti yote, tunamshukuru. Pia ameweza kutukumbuka kwa hii kwa hii janga la corona, ameweza kutusaidia mahali pakubwa sana. Penye pia pali pengine kwa siku ya leo kama mimi kenye ninaongea singeepukika naye ama ingeweza kuwa inanishika. Na ile kitu ambayo inanishangaza kumaanisha itabidi basi bibi na bwana waachane, kwa sababu wanadai watu mwezi kama mahali pamoja, na inasemekana tena inadaiwa ati watu wasikae pamoja, watu washinde kuosha mkono. Utashindanga kuosha mkono na hakuna kitu yenye unakula. Hiyo ni tunajua ni kwa upande wa kuzuia corona, na sisi kwa upande wetu kama si wa shefa hatuamini hiyo ugonjwa wa corona. Na kuhusiana na suala zima la kuwataka kurejea makwao, wamekuwa na haya ya kusema. Mahali penye tafika wanadai eti wa shefa waanze kuenda makwao, na sisi tunashangaa ni wapi mahali wengine wataenda. Wewe utaenda kwenyu na ujui kwenyu ni wapi. Mimi naomba serikali ya hii county itupatie basi kama Khaimbo wetu huyu ambaye ni governor wa Trans Nzoia, atupatie basi 1200 kila mshefa, alafu kila mtu ajue mahali ataenda. Haya yakijiri, kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang amesema kwamba wanalenga kuanzisha mpango wa kusafisha mji wa Kitale na kuwarejesha makwao baadhi ya jamaa hao. Mji wa Kitale kwa sasa una idadi ya watu wasiopungua 300 wanaotoka katika jamii ya kurandaranda mtaani. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia.
Na mpenzi mtazamaji, tukisalia katika kaunti hiyo ni kwa kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang amewarai wakazi wa kaunti hiyo kuzingatia vigezo hitajika na hatua ya Wakenya kupuuzilia mbali maagizo ya serikali, huenda taifa likalazimika kuwalazimu wenyeji kusalia majumbani kama inavyoshuhudiwa katika mataifa yaliyoripoti visa vingi vya maambukizi ya virusi vya korona kando na vifo. Akiwahutubia wafanyabiashara, wahudumu wa matatu, bodaboda na wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia maeneo ya Line Moja mjini Kitale, kamishna Ojwang amewataka wananchi kuzingatia maagizo ya serikali, la sivyo huenda serikali ikalazimika kuwazuilia wenyeji majumbani mwao. Kule South Africa jana, president wa South Africa, wakati watu wamefika 400, amefunga nchi watu wakae kwa manyumba zao. Kwa sababu gani? Kusafiri na kuingiana kwa watu ndio inasambaza hii virusi. Na ndio unaona hata sisi mahali tunaelekea, tusipoweka 1 meter kati yetu, na tusipoacha kusalimiana, na tusipoacha kushingiana karibu sana, hata sisi tunaelekea huko. Kwa sasa mataifa yaliyoafiki agizo hilo ni kama vile Afrika Kusini, Zimbabwe, Italia, Indonesia, Ujerumani, Uholanzi, Ureno, miongoni mwa mataifa mengine. Wakati huo Ojwang ametoa agizo kwa wahudumu bodaboda wanaohudumu mjini Kitale kutobeba zaidi ya abiria mmoja. Ili tusaidiane watu wa bodaboda, mtii sheria. Hiyo mita yenyu hapo ya kubebana haijulikani hiyo mita. Lakini hapana beba watu zaidi ya moja. Tunaelewana watu wa bodaboda? Hapana beba watu zaidi ya moja. Na masharti ambayo tutaanza kuanzia kesho. Mnaona DCC amevaa nini? Wenye bodaboda itabidi mvae mamask ndio tuokoane na janga hili. Itakumbukwa mji wa Kitale pekee una idadi ya wahudumu wa bodaboda wasiopungua 70,000. Kadhalika Ojwang amewarai wenyeji kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuwahusu wale wanaoendesha masomo ya kibinafsi almaarufu tuition. Kwa hivyo nyinyi muwe macho mkisikia watu wanafanya tuition mahali popote, na tunatoa onyo kali kwa walimu. TSC director yuko katika kaunti hii. Ule mwalimu atapatikana ati anafanya tuition na anatafuta pesa zake za upuzi za ambazo zitahatarisha maisha ya watu wetu, tutamchukulia hatua kama vile mlisikia rais alisema jana. Tutamchukulia ile hatua inaitwa very ruthless. Bonfas Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Na mpenzi mtazamaji, ni kauli nzito kweli kweli. Wapo utaweza kusikia visa vya watu wa mikusanyiko, piga ripoti katika kituo cha polisi ili tuweze kukabiliana na janga hili la virusi vya korona. Sasa tunaelekea pwani na ni kwa mbunge wa eneo bunge la Mvita Abdulswamad Sharif Nasri ameiomba serikali kuzingatia marufuku ya kutotoka nje kote nchini kama njia mojawapo ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya korona. Haya yanajiri siku kadhaa tu baada ya kauli sawia na hiyo kutolewa na gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho. Countries that have been able to succeed in this have had no choice but to have a total lockdown. We are different from other countries because, of course, the other countries of the world are being their economies and the standards of living in those other countries probably it was actually easier than what it would be if it was in Kenya. However, this is going to have an economic impact to every single person in this world. Every single person is going to be affected. Kila mmoja ataweza kuathirika, na lazima serikali iweze kukubali ya kwa ni hatuna njia nyingine. Lazima tukiwa tunasema ya kwa tunafunga huku, tunaweza kuangalia njia ya kuweza kuhakikisha ya kwa uchumi wetu unaweza kuendelea hapa chini. Na ya kwanza ni kuangalia uwezekano ya kuwa VAT kwa muda wa miezi mitatu iwe suspended. That means VAT to be suspended for the next 3 months. Pay as you earn iwe suspended pia vilevile kwa muda wa miezi mitatu. Na ukiangalia zile fedha ambazo serikali itakuwa haitoweza kupokea, itakuwa ni bora zaidi kwa sababu uchumi hautoweza kufariki kabisa. It is important equally ili kuhakikisha ya kwa the cost of living reduces and becomes bearable
it is important that for the next 3 months, as we are going to go for lockdown, even if it is going to be for 2 months, so that people can be able to get up to their feet, it is important that Kenya Power and Lighting bills are going to be undertaken by the government. As a constituency, we've done our part. We've ensured that at least within 13 areas within the constituency, we have places where people can actually be able to wash their hands. We've been able to come up with a campaign to inform people on what coronavirus is all about. But we need to now look at the hard decision that has to be made. Worldwide, from China, when this hit, the first thing that they did is have a total lockdown. Na mpenzi mtazamaji, kutoka kwa taarifa hiyo tunateleza na kubadilisha dira na kuweza kuingia kwenye michezo. Na ni kuwa huku virusi vya korona vikisimamisha kila shughuli ya michezo duniani, wapo washikadau ambao tayari wameathirika na virusi hivi, wengine wakiwa tayari wameshapata tiba. Hebu tutazame. Mchezaji wa Manchester United Marwan Fellaini ndiye mchezaji wa hivi punde kusadiki kwamba maambukizo ya virusi vya korona, akiwa mchezaji wa pekee anayepigia ligi ya Super nchini Uchina kukiri kwamba ameambukizwa virusi hivyo. Siku ya Jumamosi, aliyekuwa rais wa klabu cha Real Madrid nchini Hispania Lorenzo Sanz alifariki dunia baada ya kuugua virusi vya korona. Sanz aliyeongoza Real tangia mwaka 1995 hadi 2000 alifariki dunia akiwa na miaka 76. Nchini Hispania, beki wa Valencia Ezequiel Garrey alikuwa mchezaji wa kwanza nchini humo kuambukizwa virusi hivyo, kisha siku chache baadaye Valencia wamekiri kuwa 35% ya wachezaji wake wameambukizwa virusi vya korona. Washambulizi wa Juventus Paulo Dybala na Blaise Matuidi wamekuwa hivi punde kukiri kuambukizwa virusi hivyo baada ya mwenzao Daniel Rugani kuambukizwa. Mkurugenzi wa kiufundi wa klabu cha AC Milan nchini Italia Paolo Maldini pia alikiri kuambukizwa virusi hivyo pamoja na mwanawe wa kiume Daniel Maldini. Timu zingine nchini Italia ambazo baadhi ya wachezaji wake wameambukizwa virusi hivyo ni pamoja na Sampdoria ambao wachezaji wake 6 wameambukizwa, akiwemo mshambulizi Manolo Gabbiadini sawia na kilabu cha Fiorentina. Mkufunzi mkuu wa kilabu cha Arsenal Mikel Arteta ndiye mkufunzi pekee kupata virusi hivyo, ila tayari anasema ameshaanza kupata nafuu baada ya kuwa kwenye karantini. Mshambulizi wa Chelsea Hudson Odoi pia aliambukizwa virusi hivi, ila ameshakiri kwamba yupo hali nzuri kwa sasa, akitarajia kurejelea hali ya kawaida pindi tu shughuli za michezo nchini Uingereza zitakaporejelewa. Hayo yakijiri, taifa la Canada limeshatupilia mbali uwezekano wa wanariadha wake kushiriki makala ya mwaka huu ya Olimpiki. Canada wanasema hili limeafikiwa kutokana na kusambaa kwa virusi vya korona. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu Bosco Ambunda, anatia madaa kwenye jina hilo lake. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, tunamaliza. Lakini nikiangalia kwenye TV47 Kenya ambapo ni Facebook, anasema anaitwa Jared Nyambega, anasema anatazama. Mwingine hapa ni Muiru Evanson, anasema niko tuned. Mwingine hapa anasema Justice Moody, anatazama kutoka Mombasa. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kauli hizi tunaziendeleza kwenye mtandaoni. TV47 Kenya ndo Facebook, ingia kwenye Twitter TV47KE, na vile vile ingia kwenye akaunti yangu @Josh Onsare, na vile vile tovuti yetu maridadi kabisa ambayo ni www.tv47.co.ke. Arafa fupi ni 22047. Jina lako na sehemu unatazama TV47 muhimu sana. Hivyo basi, kufikia hapo sina la ziada, kwa kushukuru wewe kwa kuwa mtazamaji mwema na kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha matangazo haya. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairimo, wa kwetu wananiita Josh Onsare. Ukuwe na usiku mwema ukisubiri Spotlight mwendo wa saa 3 na Abubakar Abdullahi.
Carlos Peterson. Tumefutwa wote. Yawa, pia wewe? Tumeachiliwa. Si pia wewe unaweza anzisha biashara yako? Na hii economy venye iko tough sana. But